Hello, in previous video we created we discussed about query processing overview. In this we explain about the diagram and also the what are the uses from these, why we use these query processing. Overall we discussed in the previous video. From these the related topic is transformation of relational expressions. This is our today's video. Means the SQL query will be transferred forwarded to parcel and translation. These we discussed in today's video. First of all, an SQL query is first translated into an equivalent relational algebraic expression. Then it represents as a query tree data structure which can be optimized later on. Means first the SQL query will be translated into internal here internal the query SQL will be translated into internal. From these we converted from these to relational algebraic expression, that if the expression will be formed, then we stored in the tree. The data will be stored in the tree. This point explains that one only. Optimized, and as an query tree data structure will be formed, can be optimized later on. From these there are some steps. Step 1 and step 2. This is the step 2. From step 1, first step is decompose query into simple block. Means the query will be, this is the query, for example this is the query that will be having a this is a long query. Actually it's a long query. This one will be divided into some equal blocks and has a simple query will be formed. That we decompose these high query into simple block. Further, SQL queries can be decomposed into small size query block which can be solved individual and which can be optimized further. For this query, we divided into two. This is the one query. These total will be big query. From these big query, we divided from here to 1, and these here to here 1. Simple block means we divided from an individual parts this query and solve this query in individual. After that we combine and forms a simple block. This is the point of that. Let us look at the following example to understand this translation. Consider the following SQL query on the student relation. This is the query, example query. Select L name, F name, student where fee. Select min fee from student where D name is equal to IT. Means this is L name means last name, F name means first name, student's details. This is the student details where fee will be minimum. The fee means ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఫీ వచ్చేసి మినిమంగా ఉండాలి. ఇవి మొత్తం స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అండ్ ఇది ఐటీ అనమాట. డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, దాని యొక్క ఫీ ఎంత ఉంది మిగతా స్టూడెంట్స్ మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్తో పోల్చుకుంటే అన్నది ఇక్కడ క్వరీ అనమాట. వీ క్యాన్ డికంపోజ్ క్వరీ ఇంటూ 2 బ్లాక్స్. ఈ క్వరీని మనం 2 బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి దాకా ఒక క్వరీ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక క్వరీ. నార్మల్ ఇక్కడ మనకి బ్రాకెట్స్ లేవు. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్నర్ బ్లాక్, దిస్ ఈస్ ది అవుటర్ బ్లాక్. ఫస్ట్ ఇన్నర్ బ్లాక్లో ఏముంది అంటే సెలెక్ట్ మిన్ ఫీ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ డీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐటీ. అంటే వీ క్యాన్ డికంపోజ్ క్వరీ ఇంటూ 2 బ్లాక్స్. అంటే ఫస్ట్ ఇది ఇన్నర్ బ్లాక్ తీసుకున్నాం. ఇన్నర్ బ్లాక్ ఏంటి? టు ఫైండ్ మినిమం ఫీ అమాంగ్ ఆల్ ఐటీ స్టూడెంట్స్. ఐటీ స్టూడెంట్స్లో కూడా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్గా ఉంటాయి కదా, సో వాటిలోనే ఆల్ ఐటీ స్టూడెంట్స్కి మినిమం ఫీ ఎంత, మినిమం ఫీ కనుక్కునేదే ఇన్నర్ బ్లాక్ అనమాట. ఇన్నర్ బ్లాక్ చెప్తుంది. నెక్స్ట్ అవుటర్ బ్లాక్ అనమాట. అవుటర్ బ్లాక్ ఏం చేస్తుందంటే టు ఫైండ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ హూస్ ఫీ గ్యాదర్ దాన్ మిన్ ఫీ అమాంగ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. టు ఫైండ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ హూస్ ఫీ గ్రేటర్ దాన్ మిన్ ఫీ అమాంగ్ ఆల్ స్టూడెంట్. అందరి స్టూడెంట్స్తో పోల్చుకుంటే గ్రేటర్ దాన్గా ఉన్న ఫీ ఏంటి, అది మొత్తం డీటెయిల్స్ మొత్తం మనకి అవుటర్ బ్లాక్ అనేది చెప్తుంది. అది అవుటర్ బ్లాక్, ఇది ఇన్నర్ బ్లాక్. మనం ఏం చేసినాం, 2గా డివైడ్ చేసినాం, 2 బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేసినాం. ఒకటి ఇన్నర్, ఒకటి అవుటర్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ
అవుటర్ బ్లాక్ చూసుకుంటే రాసుకున్నాం. సెలెక్ట్ లాస్ట్ నేమ్, ఎల్ నేమ్, ఎఫ్ నేమ్ ఫ్రమ్ డీటెయిల్స్. మనకి అవుటర్ బ్లాక్ ఏం చెప్తుంది? డీటెయిల్స్ చెప్తుంది. ఎవరి స్టూడెంట్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ చెప్తుంది. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఇన్నర్ బ్లాక్ ఏం చెప్తుంది? ఫీ గురించి చెప్తుంది. అవుటర్ బ్లాక్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్తుంది. ఇన్నర్ బ్లాక్ ఫీ అనమాట. ఐటీ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫీజు ఎంత అనేది మొత్తం చెప్తుంది. దాంట్లో ఎక్స్ అన్నది ఇక్కడ మనం ఎక్స్ రాసుకున్నాం కదా, అంటే ఇది ఇన్నర్ బ్లాక్ అనమాట. ఎక్స్ వేర్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్స్ ద సెలెక్ట్ రిజల్ట్స్ టర్న్ ఫ్రమ్ ద ఇన్నర్ బ్లాక్. ఇన్నర్ బ్లాక్లో ఉన్న రిజల్ట్ మొత్తాన్ని ఎక్స్గా డినోట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత the query optimizer would then choose a best execution plan from the each block. Inner block is above example need to be evaluated only once to provide the minimum fee among IT student, then use as the constant by the outer block such as correlation, related query or very complex from there. సో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి కన్వర్ట్ క్వరీ బ్లాక్ టు రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. మనము ఇక్కడ ప్రీవియస్గా ఉన్న క్వరీ మొత్తం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, దీన్ని సింపుల్గా కన్వర్ట్ చేసిన సింపుల్ లో లెవెల్ క్వరీ అనమాట. ఇది ఫైనల్ క్వరీ. మనం ఈ స్టేట్మెంట్ మొత్తం పై మిన్ ఫీ సై నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై స్టూడెంట్ అన్నది మొత్తం ఫామ్ అయినది ఈ హై లెవెల్ క్వరీ నుంచి ఇది ఫామ్ అయింది. సో దాన్ని మొత్తం టీతో డినోట్ చేసుకున్నాం. టీతో డినోట్ చేసుకొని ఒక ఫైనల్ క్వరీ ఏమొచ్చింది అంటే పై ఎల్ నేమ్, ఎఫ్ నేమ్, పై ఫీ, టీ మీన్స్ ఇదంతా మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం, బట్ దాన్ని అంత పెద్దగా రాసుకోకుండా సో టీలో మనం ఆ డేటా మొత్తాన్ని స్టోర్ చేసుకొని ఇక్కడ టీ రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం స్టూడెంట్. ఇది ఫైనల్ క్వరీ. తర్వాత స్టెప్ 3 వచ్చేసి రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రిక్ ఇంటూ ఇనీషియల్ క్వరీ ట్రీ, అంటే రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రిక్గా కన్వర్ట్ చేసేసినాం. దాన్ని మనం ఒక ట్రీ ఫార్మాట్లో ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్లో